last session we started exceptions, and we discussed about what is exception and what is the difference between the exception and error. What is the difference between exception and error, and we discussed about exception hierarchy. Exception hierarchy, and we discussed about what is the difference types of exceptions, and what is the difference between checked exception and unchecked exceptions. What is the difference between checked and unchecked exceptions? Checked and checked exception and unchecked exceptions, and we discussed about there are why we need to handle the exceptions, why we need to handle the exceptions. Okay, and after that, exception handling keywords. Exception handling keywords. We have exception handling keywords are like a try keyword, catch, and finally next one we have throw and throws. Throw keyword and throws keyword. Throws keyword. These are the 5 keywords, and last one we have user defined exception. User defined exception. User defined exception also called as custom exception. Custom exception. So these are the exceptions we have in I would say exceptions. So you have to familiar with these all the areas. These all the areas. What is exception? We discussed in the last session. Exception meaning an unwanted or unexpected situation occurs during the program execution. That is called exception. When exception occurs, program will be terminated abnormally. So as a developer, we are the responsible to achieve graceful termination. To achieve graceful termination. And what is the difference between exception and error? So exception we can handle through programmatically, but errors we cannot handle. Errors we cannot handle. Okay, and like there are many predefined exceptions will be there. In case of error, we can say out of storage memory, JVM issues. We can these are the examples for the error, and exception hierarchy meaning like parent class is object. Under the object we have the throwable interface. Again throwable interface we have there are two classes. One is the exception class, second one is the error class. Again under the exception class, again we have checked exception and unchecked exception. Checked exception and unchecked exceptions. Again, what does it mean by checked exceptions? Checked exception meaning compiler check at the compilation time. Compiler will check at the time of compilation time. In case of unchecked exceptions, it will not check. It will check at runtime. Okay, so even so here we have checked exception and unchecked exceptions. Unchecked exception. Compiler will check that at time of compilation. So here these exceptions which you can check, it can check at the time of runtime. Runtime.
meaning, so the compiler don't know some issues. Compiler will check at compilation time. So here you can write compiler will not check at compilation time. Even compiler also don't know. So here you can write compiler will not check at the time of compilation. Even compiler also don't know. Next, try meaning, we will keep rescue code inside the try block. Next, catch meaning, catch is the keyword which is used to catch the exception. Next, we have finally, which is used to execute the statements all the times. Execute the statements all the times. Next, throw keyword. Throw keyword which is used to create the exception programmatically or wantedly. Next, throws keyword which is used to hand over the checked exceptions to the caller method or JVM. These are the actually in the last session we discussed, and there is a user defined exception. So here, so the same thing I can show you in the document. Come to here, see here what is exception handling. Whenever we develop any application, there is a chance of getting some errors in the application. When exception occurs in the program, then our program will be terminated abnormally. Okay, exception handling is the mechanism to catch and throw the Java exceptions so that execution of that program will not be disturbed. What is exception? Exception is an unwanted or unexpected event which occurs during the execution of the program at runtime that disturbs the normal flow of the program instructions. Exception can be caught and handled by the program. When exception occurs within the method, it creates the object. That object is called exception object. It contains information about the exception and such as name, description of the exception and state of the program when exception occurred. Okay, so these are the exceptions. The exceptions can occur many reasons. Some of them are like invalid user input exception, device failure exception, loss of network connection exception, next physical limitations like out of disk memory exceptions, next code errors, opening an unavailable file, resource exhaustion. So these are the some reasons. Next, what is error? Error meaning, error represents the irrecoverable conditions such as JVM, Java Virtual Machine, running out of the memory, and memory leaks, stack overflow errors, library incompatibility, infinite recursion, etc. Errors are usually beyond the control of programmer, and we should not try to handle the errors. Okay, beyond the programmer, and we should not try to handle the errors. So see here, what is the difference between exception and error? An error indicates the serious problem that a reasonable application should not try to catch. In case of exception, exception indicates the condition that responsible application might try to catch. This is the exception hierarchy. I would say object is the parent class of all, and and throwable class and exception class and error class. Again, exception is divided into two types. One is checked exception, second one is the unchecked exceptions. And in case of here, it is also have
like virtual machine error and assertion error, etc. So what is checked exception? These exceptions that are checked at the compile time. These exceptions that are checked at the compile time. If somebody code within a method throws a checked exception, then the method must either handle the exception or it must be specify exception using the throws keyword. So see here note point. Checked exceptions are checked by the Java compiler, so they are called compile time exceptions. So the examples: class not found exception and IO exception, SQL exceptions. These all we can write for the checked exceptions. If you see this program, this is file not found exception. So they created the file reader and they want to try to load the file, but that file is not available in our local. So that is the reason it is throwing the error. That I can write a program and then I will show you. I am opening my Eclipse. So here I would like to create one package. I am looking for the package and okay, now here I would like to create a class. Class also simply I am taking some demo. Okay, I want to load the file here. So if I want to load the file, so every program execution starts from the main method. I am also taking the main method. Okay, inside the main method, there is a file reader to read the file. File reader and fr equal to new file reader, and these all are coming from java.io IO package. Now here what I am doing is I'm trying to load some file like raju.txt. Raju.txt. See here, so in IDEs, whenever we are writing the code, parallelly it can also do the compilation. Parallelly it can also do the compilation. So if you see here, this is actually parallelly it is also doing the compilation, and it is also parallelly it is also doing the compilation and it is throwing the error because this is checked exception. Checked exception meaning it can check that it can check at the compile time. So how we can handle this one? We can handle this one by using try catch keywords. So here the risky code you can keep inside the try block, and internally one exception will be created. That exception you can catch by using catch keyword. Catch keyword. Here I am mentioning like exception E, and here I can mention some message. File reader. So this is how we can handle simply.
So here the thing is you have to understand checked exception meaning checked exceptions are checked by the compiler, Java compiler. So they are called compile time exceptions. But in case of unchecked exceptions are not checked by the compiler. Okay, when buggy code is executed, then we will get the exceptions at the runtime. They are called runtime exceptions. So if you come here, if you see this program, so this program already we discussed in the last session. Int I equal to 10, int j equal to 10, 0, and int c equal to 10 by 0. Meaning finally here the thing is any number we cannot divide it by 0. Any number we cannot divide it by 0. Any number we cannot divide it by 0. So these kind of exceptions we can handle. We can handle exceptions using below 5 keywords. What are the 5? Try, catch, finally, throw and throws keyword. We can handle the exceptions by using 5 keywords. What are the 5 keywords? Try, catch, finally, throw and throws keyword. What is try keyword? Try keyword where actually, so try block is used to enclose the suspected code. Suspected code or risky code. Suspected code is a code that may raise the exception during the program execution. For example, if a code raises the automatic exception due to divide by 0, then we can wrap that code into the try block. Try block. So see, this is the syntax. Group of statements which may generate the exceptions. Okay, like this. This is the example. Like int a equal to 10, b equal to 0, int c a divided by 0. Next, what is catch? The catch block is also known as a handler. Is used to handle the exception. It handles the exception thrown by the code enclosed into the try block. Try block must be divided a catch handler or finally block. Catch block must be used after the try block only. We can also use multiple catch blocks within single try block. With single try block, see here, catch block, and you can handle the exceptions. So see here, exception handling is done by the transferring the execution of program to an appropriate exception handling catch block when execution occurs. So come to here. So this is the complete program. 0, 10, 10 divided by 0, this line will not be executed, and there is a arithmetic exception. There is arithmetic exception, any number we cannot divide it by 0. So like that we have to display instead of, we can smoothly handle the exceptions. We can smoothly handle the exceptions. After this, finally block meaning, so final keyword is used to create the block of code that follows try block, and a block of code is always executed whether exceptions are occurred or not. Using the finally block, it lets you run any cleanup or type statements that you want to execute no matter what happens in the protected code. Finally block appears at the end of the catch block. So finally meaning, so simply here we can take the finally keyword, and here actually can mention the, you can write any statements, whatever the statements you written. So simply I am writing, so this statement, whatever the statements we will write inside the finally block, those statements will be executed all the times. If I run this one, see here. Okay, so finally block, that statements will be executed all the times.
statements will be executed all the times. Mm. This is the array index out of the bounds exception that we discussed in the last session. Yeah, after that, there is a throw and throws keyword. So throw keyword meaning which is used to throw an exception explicitly. If you want to create any exception programmatical or wantedly, then we can go ahead with the throw keyword. Throw keyword. By default, all predefined exceptions are created and thrown implicitly and identify the JVM. So all are predefined exceptions like arithmetic exceptions, array index out of the bounds exceptions, and IO exceptions. These all are predefined. You don't want, I would say, if you want to create your own exception, you can go ahead with the throw keyword. We can go ahead with the throw keyword. So see here, if you want to throw exceptions explicitly, then you have to use the throw keyword. Throw keyword. So throw keyword which is used to create the exceptions programmatically or wantedly, or you can say explicitly. Explicitly. So if you come to here, the program here, they are directly passing arguments to the main method, and they are checking the condition, and they are throwing the exception, and they are catching the exception. They are catching the exception. So that is they are doing. Okay. Directly they are passing values directly into the main method, and in that main method they are checking the condition, and they are throwing the exception, and they are catching the exception, and they are handling the exceptions. Now this we can see here. Best example for if you see here the program method name is the check age method, and this method is taking the parameter as int age. They are checking the age. Int age is grade less than 18. Then they are creating one exception. They are creating one exception, that is arithmetic exception. They are I would say same program I can write and then I will show you. So for example, I am going to here and class, and here what I am taking the method name. The method name is check age method. Public void check age method, and here int age is a parameter I am passing, and here I am creating the exception. If the condition is age is less than 18, then I need to create the exception programmatically. Throw new arithmetic exception. So inside I can pass some message. Person must be
age is above 18, above 18. Like that, I am creating the exception. Change to automatic exception. Automatic exception. Okay. Age is less than. If the condition is true, then it will go inside. If the condition is not false, then else we are here can say so statement meaning greater than 18, meaning you are selected, like that you can mention. So this is the method which I written, and this is the simple exception which I created. Now come to here, and this is which method. This is the instance method. How you can call the instance method? By using main method. Call main method, and inside the main method create demo, or I can say demo t equal to new demo, and d dot check age. Here I am passing the values some 15. If I pass the 15, then this will be printed. I will show you that now. So see here, this is exception. This is exception. Normally, if you take the sysout statement, that will be printed in the console. But when you create the exception, that will be printed like this in the red color, like this. It will be printed. It will be printed like this. Okay. So throw keyword which is user code. Create the exception. Uh, create the exception programmatically or wantedly. Programmatically or wantedly. So this is the example for throw keyword. 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 This is the example for the throw keyword. This is clear or not? So here normally you can print the like this also. Normally like you can take the sysout statement inside also. You can, if the condition is not true, then you can display some message. But the scenario is here we have to we have to display this message like this. Okay, if you want to throw the message like that, then you have to display like this. For example, if I mention like the age is some 40, then now the console will be activated, the message will be printed, this will be printed. If not, this message we need to display in the like as the exception. This is called, this we are created the exception programmatically. Now come to second one, throws. Throws is the keyword. Declare the list of exceptions that a method may throw during the program execution. Any method that is capable of causing exception must list all the exceptions possible during its execution, so that anyone calling method gets a prior knowledge about which exceptions are handled, and a method can do so by using the throw keyword. Now come to here. Hmm. The method is static method they taken, and inside they are throwing the exception. Simply they are throwing the some message. Now see here, now
and remove this one. Now I'm taking the method public void normal check is the method, and inside the method normally I am creating the exception. The exception I am creating is new. Can create the exception throw new arithmetic exception, and here I would like to display some message. Okay, that is from demo, and this I am converting into change to arithmetic exception, and now this method I would like to call. So simply where I am taking main method, and inside the main method here also I would like to create the demo d equal to new demo. Okay, now I would like to call the check method. If I would like to call the check method, this exception will be created. This is exception we handle programmatically, but here the exception we can throw in the method level. Normally can throws the automatic exception. Basically, where we can now come to here, we can see with other program with throws keyword. So here throw keyword meaning throws keyword which is used to hand out the checked exceptions to the caller method or JVM. Caller method or JVM. So here we will create the exception. That exception we cannot handle immediately. That exception we can throw in the method level, and whenever we are calling at the time of calling that method, so in that time we can able to handle that method. So that is the purpose of throw keyword. But here these two programs are similar to same. Normally you can try with the other example. Throws and throw keyword in Java. So that we'll see the program here.
We created the exception and we are rethrowing the exception. That exception can throws here method level that here can catch by using try and catch blocks. There is a little difference between throw and throws keyword that we can see. This is the throw keyword. This is okay, and see this program. This is the exception. This exception I am not handling immediately. This exception I am throwing, and at the time of calling, I am handling that exceptions. Are you guys clear with my statements? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫైల్ రీడర్ అనేది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇది ఇస్తానో అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఎందుకు? అది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఇది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. మనం దీన్ని త్రో చేయాలి. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా మనం ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయకుండా ఈ ఎక్సెప్షన్ని మనం కాలర్ మెథడ్కి ఇస్తున్నాం. ఓకేనా? మనం కాలర్ మెథడ్కి ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఐ వుడ్ సే యాడ్ త్రోస్ డిక్లరేషన్. ఇక్కడ మనం మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో కాల్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? చెక్ మెథడ్. ఇక్కడ మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ట్రై క్యాచ్ త్రోస్ విత్ ట్రై క్యాచ్ ఇలా మనం ఇక్కడ ఏదైనా మనం మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాం. we handled exception using throw keyword. Throws keyword. This is the program for this one. Come to here. ఇక్కడ అర్థమైన ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసామంటే నార్మల్ ఎక్సెప్షన్ మనం త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మన ప్రోగ్రామాటిక్గా ఒక ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసాం. అప్పుడు మనకి అది కన్సోల్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. పర్సన్ ఏది 18 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ ఆ మెసేజ్ అనేది మనకి రెడ్ కలర్లో కన్సోల్లో చూపిస్తుంది. 18 కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనేమో నార్మల్ ఈ మెసేజ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అనే మెసేజ్ కన్సోల్లో చూపిస్తుంది. ఈ ఎక్సెప్షన్ మనం ప్రోగ్రామాటికల్గా క్రియేట్ చేసాం. అలా ప్రోగ్రామాటికల్గా ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ మనం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే త్రో కీవర్డ్కి వెళ్తాం.
నెక్స్ట్ త్రో కీవర్డ్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ ఫైల్ రీడర్ అంటే ఈ ఫైల్ నా దగ్గర లేదు, అది ఇమ్మీడియట్గా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, అది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఈ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ని నేను యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి, ఇక్కడే ట్రై బ్లాక్లో క్యాచ్ బ్లాక్లో పెట్టి ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేయాలి. కానీ నేను ఇమ్మీడియట్గా అక్కడే హ్యాండిల్ చేయకుండా అక్కడ మెథడ్ లెవెల్లో త్రో చేస్తున్నా, ఇక్కడ త్రో చేస్తున్నా, ఇక్కడ త్రో చేసి ఎప్పుడైతే నేను మెథడ్ని వాడతానో అదే కాల్ చేస్తానో, కాల్ చేసే టైంలో నేను అక్కడ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్లో దాన్ని పెడుతున్నా. సో ఇక్కడ మీరు డెఫినేషన్ చూస్తే throws keyword which is used to hand over the checked exceptions to the caller method. Only checked exceptions అని మనము ఇమ్మీడియట్గా హ్యాండిల్ చేయకుండా ఫస్ట్ త్రో చేసి కాల్ అయ్యే టైంలో మనం వాటిని కాల్ చేస్తాం, కాల్ చేసే టైంలో వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తాం. అది అక్కడ మీరు రెండుటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే త్రో కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద ఎక్సెప్షన్ ప్రోగ్రామాటికల్లీ ఆర్ వాంటెడ్లీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ వన్. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తాం ఇక్కడ. అదే త్రోస్ కీవర్డ్ వచ్చేసరికి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఇమ్మీడియట్గా హ్యాండిల్ చేయకుండా మనము ఫస్ట్ త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కాల్ అయ్యే టైంలో మనం వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తాం. అది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రో అండ్ త్రోస్ కీవర్డ్. ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రో అండ్ త్రోస్ కీవర్డ్ ఈజ్ త్రో కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు త్రో ద ఎక్సెప్షన్ explicitly. Throws keyword is used to declare an exception possible during its execution. Throw keyword is followed by an instance of throwable class and one of its subclass. Throw keyword is followed by one of or more exception class names separated by the commas. Next, throw keyword is declared inside the method only, and throws keyword is used with the method signature, meaning declaration. We cannot throw the multiple exceptions using throw keyword, but here we can declare multiple exceptions separated by the commas using the keyword. Commas meaning here like this. So here we are throwing the two exceptions. Arithmetic exception is one exception, file not found exception is the one exception. File not found is the one exception. So that is all about throws keyword. So after that, we have the one more concept, that is the user-defined exceptions. User-defined exception means, so till now all the exceptions are predefined, like arithmetic exception, null pointer exception, and array index out of the bounds exception. These all are predefined. So sometimes, based on the requirement, user-defined exceptions also called as custom exceptions. So in project, sometimes based on the requirement, we need to create user-defined exceptions. User-defined exceptions are custom exceptions. Come to here. So there are see here, Java provide a set of built-in like predefined classes are like arithmetic exception, IO exception, null pointer exception. All are available in java.lang package and used in the exception handling. These exceptions are already set to trigger and predefined conditions, such as when you divide a number by 0, it triggers the arithmetic exceptions. Apart from these classes, Java follow us to create our own exceptions class to provide own exception implementation.
These type of exceptions are called user-defined exceptions or custom exceptions. To create the user-defined exceptions, we need to follow the procedure. The procedure is this one. All exception classes are extending from the exception class, so that to create a user-defined exception, we should create class that can extend any one of two following the exceptions. So first one is exception, that is the checked exceptions. Runtime exceptions, meaning that is the unchecked exceptions. Create parameterized constructor which calls the superclass parameterized constructor to set off exception messages. Next, third point is JVM don't know when to generate the user-defined exception and how to create and throw the object for the user-defined exceptions. That we should explicitly create the object for the user-defined exception and throws the manually. So if you see this program, this is the class name. So whatever the exception, like invalid credentials and age exception. So based on the exception, we can create the class. This is the age exception. So that this is the normal class. This normal class can be extended either this is checked exception or unchecked exceptions. Okay, exception meaning checked exceptions, unchecked meaning runtime exceptions. This is the predefined one. You can inherit, and you know already constructor. Constructor name and class name should be the same. And here passing where as the input, that is the string message. Super meaning it will always refers the parent constructor. It will always refers the parent constructor. Now come to here, the class name is port and the main method is this one, and it is throwing the IO exception. Buffer reader, in the buffer reader we are taking the age from the keyboard. We are taking the age from the keyboard, and that is in the string format, that again we are converting into the integer, and now here we are checking the age. If age is less than 18, then we need to create the exception. We are creating the exception, that exception we are throwing, and we are displaying some message. If it not is less than, then we need to display some message. The same program I can write and that I will show you to get the better clarity on it. So I am taking, there are two classes. First class is age exception, and it extends exception. And now come to here, constructor. I'm taking the constructor exception and the string message equal from here to here. Super is the keyword. Super keyword, it always it can refers the parent class, and this is custom exception. Now I am going to here, one more class I am creating. The class is check out eligibility. Check out and come to here, and now I'm checking the age. I'm taking one method. I'm taking try keyword. Inside the try keyword, if age is we need to read the data from the keyboard. So I'm taking main method, and so how we can read the data from the keyboard? We need to use input stream reader, right? So input stream reader, input stream reader, and so here
we are giving the data into the system.in, and this is also we need to change to java.io package. And buffer reader cannot directly take the data from the keyboard. It need one assistant. That assistant name is input stream reader. Now I am taking buffered reader, buffered reader br equal to new buffered reader, and this ISR, yes, we can pass like as a input to here. Okay, so there is a method, read line method. Read line method, it can read all the data in the string format. That data again read dot this I can store in one reference variable. This I can store in string data some name. Okay, this again we need to convert into integer value. How we can convert? There is a method that is coming from the integer dot parseInt method. ParseInt method. Here I am passing name as the input, and that data again I am storing in one reference variable. That reference variable name is int age. Okay, now I can check the conditions. I am taking the try block, and inside the try block I am checking the age. If age is less than 18, then I need to display some message. The message is I'm throwing the exception, throw new class name. Age exception is the class name. Age exception. Here we need to mention some message like person must be 18, and if not, you are selected. Okay, so here what happening actually? Exception e equal to, here also I can display some message. So come to here. So what happens internally? There one object will be created. So here also we can create the object. How we can create the object for this class? By creating new object, new age exception, new age exception. So here I can pass the message. To pass the message, that message is the person age must be 18. Okay, so this again I am storing in one reference variable. That reference variable is, you can mention anything, and age exception, age exception. I created the object. That object I am throwing by using throw keyword. Throw AE. Throw AE. Throw AE. So this is how we can handle.
Now we can call the method. Main method, this is the main method, and try catch and all. Now we can run this one. Now we can able to get the data. We need to give some input here. For example, I am giving 20, 45. So see here, you are selected. బేసిక్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ ఉందో ఆ ఎక్సెప్షన్ తోటి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం క్రియేట్ చేసిన ఇది కస్టమ్ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ని, అంటే మనం త్రో చేసేది చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అయితేనేమో చెక్డ్ తీసుకుంటాం, ఎక్సెప్షన్ తీసుకుంటాం, లేదంటే రన్ టైం ఎక్సెప్షన్, ఏదైనా 2 క్లాసెస్ని కంపల్సరీ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లాస్లో ఏం చేస్తున్నామంటే మనం డేటా అనేది కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఇది 3 లైన్స్ మనం ఆల్రెడీ బఫర్ రీడర్ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ నేను 45 ఏజ్ అనేది ఇవ్వాలి కదా, ఆ ఏజ్ ఇవ్వాలి అంటే నేను కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో నేను 45 ఇచ్చా కాబట్టి యువర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పేసి ఇది వచ్చింది. అది కానీ ఇవ్వకపోతే ఇది డిస్ప్లే అయ్యేది. అంటే మనం డేటా కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీ మనము ఇవి రాయాలి కదా, బఫర్ రీడర్ ఏ డేటా అయినా సరే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది, బట్ డైరెక్ట్గా అది కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోదు. ఇట్ నీడ్ వన్ అసిస్టెంట్. దట్ అసిస్టెంట్ నేమ్ ఇస్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్. ఓకే, దాని నుంచి డేటా తీసుకుని అది దీనికి ఇస్తుంది, బఫర్ రీడర్కి ఇస్తుంది. మనం డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే మెథడ్ br.readLine మెథడ్. బఫర్ రీడర్ అనేది ఏ డేటా అయినా సరే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోనే తీసుకుంటుంది. స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ మనం ఇప్పుడు ఏజ్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ని మనము ఇందులోకి కన్వర్ట్ చేసాం, ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. అలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటిజర్.parseInt మెథడ్ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ ఏజ్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఎక్సెప్షన్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇది ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. ఆ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసి ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ అనేది పాస్ చేస్తాం. అది జనరల్గా ఎక్సెప్షన్ అంటే. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా చూద్దాం దీని మీద. ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పేసి ఒక తీసుకున్నాం. ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్కి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటారు. ఇది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. మన ప్యాకేజ్ కూడా రాస్తున్నాం, ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్స్టెన్స్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ కమ్ టు హియర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. Inside also okay. Now class name means credentials class. నేను డేటా అనేది కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలంటే నార్మల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ ISR equal to new input stream reader సో ఇక్కడ system.in
Next up, buffer reader. ఇక్కడ కూడా I would say br dot inline method. Okay, then again ఇక్కడ కూడా I would say సో ఇలా కూడా మన ఇన్ నేమ్ బిఆర్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పార్సింట్ వచ్చేసరికి ఇంటీజర్ డాట్ parsint is the method, and here also you can mention br is the input. Okay, that it will be this is readline method. This is the name. Now this again I am changing to int age. Okay, if condition, so inside age is less than 18. Now here I need to create the exception, that is invalid credentials. Exception you can create like this: invalid credentials, and this also can store in non-reference variable. The data type for this one is also invalid credentials. Come to here you can mention invalid credentials of this name, and here also credentials. Okay, now can throw the exception. Throw key. Now the class name is invalid credential exceptions. So this is how, if the age is less than, the person must have 18. If not, you can display some message here. If the person not having the 18, then we need to display. So this is how the program will do.
this program. Can run this one. Please enter the credentials. If I enter the credentials like for 50, then you need to display. You can check the age, and here you can mention run the program once again. Run as Java application. The age is, you can try to enter some 50. Then a person must have the 80. Person must have the 80. So this is how we can create the custom exceptions. If not, here itself you can write else block, and inside you can take sysout statement. You can write he is eligible. He is eligible. Is like that. Like if the age is less than 18, then it has to display this one. If it is not less than, meaning greater than 18, then it should be displayed like this. It should be displayed like this. So this is how you can create the custom exceptions. So if you understand the custom exceptions, these are the topics which we cover and the exceptions. కృష్ణ, Yes, yes. ఆ, ఆ, ఇందాక ప్రోగ్రాంలో అది మనము అక్కడ క్యాచ్లోది కదా మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా. Huh? అక్కడ మనకి క్యాచ్లోది కదా ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఇందాకటి ప్రోగ్రామ్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఓపెన్ Hello. చేయరా? కృష్ణ, ఇందాక లాస్ట్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయరా? ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. Okay. ఇది అంటే ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్గా ఇందాకటి దాకా మనం ట్రై క్యాచ్ రెండు కీవర్డ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ట్రైలో మనం అది పెట్టి మన క్యాచ్లో ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తామో అది కదా మనకి రావాలి యాక్చువల్గా. నీ వాయిస్ కొద్దిగా లోగా అనిపిస్తుంది. మనము ట్రై క్యాచ్ కీవర్డ్స్ రెండు యూస్ చేసినప్పుడు ఆ, మనకి ఎర్రర్ అదే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసిన తర్వాత క్యాచ్లోది కదా మనకి ప్రింట్ కావాల్సింది. ట్రై క్యాచ్ ద్వారా మనం రిస్కీ కోడ్ ఎక్కడైతే మనం ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో అక్కడ మనం దాన్ని ట్రైలో పెట్టుకుంటాం. మనం ప్రింట్ చేసేది మనకి ప్రింట్ వచ్చేది మనకి క్యాచ్లోది కదా. మనకి క్యాచ్లోది కదా ప్రింట్ రావాల్సింది. ప్రింట్ మెసేజ్ రావాల్సిన క్యాచ్లో కదా అంటారా? ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మనం ట్రై బ్లాక్ లో రిస్కీ కోడ్ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనము ఈ క్లాస్ కి, ఇది కస్టమ్ క్లాస్ కదా, ఈ క్లాస్ కి ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడే త్రో చేస్తాం. ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చి మనం డేటా ఇన్పుట్ తీసుకుంటది. ఇన్పుట్ తీసుకున్నది ఇక్కడికి వచ్చి అదే ఏజ్ చెక్ చేస్తుంది. ఏజ్ లెస్ దాన్ 18 ఉంది కాబట్టి మన డైరెక్ట్ ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత అదే ఇన్ కేస్ ఈ కండిషన్ కానీ ఫాల్స్ అయితే మనకి ఎల్స్ లో ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎల్స్ లో ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది మనకి జనరల్ గా. మీరు అడిగేది ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే, మీరు ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ లో మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తే అది క్యాచ్ లో క్యాచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాం కదా. అవును కృష్ణ. కానీ మనకి జనరల్ గా ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అని చూస్తే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేశారు, ఇక్కడ త్రో చేశారు, అండ్ సేమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ అంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేశారు. ఆ హ్యాండిల్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేశారు. ఇక్కడ త్రో చేసి అక్కడ హ్యాండిల్ చేశారు. ట్రై బ్లాక్ ఇది నార్మల్ స్టేట్మెంట్. ట్రై బ్లాక్ ఓకే, ఇది ఇఫ్ బ్లాక్, ట్రై బ్లాక్ సేమ్ ఇక్కడ
ఇఫ్ బ్లాక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ మనకి ట్రై బ్లాక్ ఇది ట్రై బ్లాక్ మనకు ఎల్సిఎస్ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తున్నాము త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ ని ఇక్కడ క్యాచ్ చేస్తున్నాం ఎంతో చూస్తుంది చూద్దాం ఎక్సెప్షన్ ని క్రియేట్ చేసాము ఎక్సెప్షన్ ని త్రో చేస్తున్నాము ఆ త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ చేయాలి క్యాచ్ కీవర్డ్ and now this is the scope of exception now exception key and ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసాము ఆ త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాచ్ చేస్తాము ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చేస్తే ఫస్ట్ ఏజ్ అడుగుతుంది ఏజ్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14 ఇచ్చాము అండ్ సో పర్సన్ మస్ట్ హ్యావ్ 18 పర్సన్ మస్ట్ హ్యావ్ 18 సో ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అయింది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసాము త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ని ఇక్కడ మనం క్యాచ్ చేసాం ఆ క్యాచ్ చేసిన దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం మనం నార్మల్ మెసేజ్ కాకుండా ఆ క్యాచ్ ఏదైతే మనం ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ చేసామో ఆ క్యాచ్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం ఇది జనరల్గా మనం యాక్చువల్గా ఇలానే రాయాలి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ దానికి ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసిన ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ క్యాచ్ చేసాం ఏదైతే మనం ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ చేసామో ఈ మెసేజ్ అంతా ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది ఆ స్టోర్ అయిన మెసేజ్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకేనా ఓకే కృష్ణ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఏజ్ అబోవ్ 18 ఇస్తే అక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది కృష్ణ అది ఏజ్ అబోవ్ 18 ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ 18 లెస్ దెన్ ఇది ఇఫ్ బ్లాక్ మనం ఇక్కడ ఎల్స్ బ్లాక్ రాసుకొని మనము ఇది కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో అది ప్రింట్ అవుతుంది లేదు అన్నప్పుడు నార్మల్ ఎల్స్ బ్లాక్ రాసుకోండి ఎల్స్ బ్లాక్ ఇక్కడ ఒక సిస్అవుట్ స్టేట్మెంట్లో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాము గ్రేటర్ దెన్ 18 అప్పుడు ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఈ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాము అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి అబోవ్ 18 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ ఏజ్ సమ్ 60 అనుకో ఈ సెలెక్టెడ్ అదే 18 లోపు ఇస్తే ఎక్సెప్షన్ ఇది ప్రింట్ అయ్యింది అబోవ్ 18 ఇస్తే మనం ఎల్స్ బ్లాక్ లో ప్రింట్ కృష్ణ ఇంకొకటి ఇది ఇక్కడ మనం అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఎక్స్టెన్షన్ రాసాం కదా స్టార్టింగ్ లో అసలు అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టెన్షన్ పక్క దాంట్లో నుంచి మనం ఎందుకు ఇలా కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ స్పీడ్ లో నాకు వినిపించలేదు అంటే ఇక్కడ మనము ఎక్స్టెన్స్ అంటే మనము ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ కి మనము ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అని ఎందుకు రాశారు అదేనా అంటే డైరెక్ట్ మనం ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో రాయొచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం ఏంటి ఇక్కడ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో రాసుకోవచ్చు కదా ఇది ఇలా రెండు క్లాస్ అలా నార్మల్ గా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఫైల్ ఒక క్లాస్ ఒక ఫైల్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఇది ఒక క్లాస్ ఈ క్లాస్ కి ఫైల్ ఉండాలి ఇది ఒక క్లాస్ ఆ క్లాస్ కి ఒక ఫైల్ ఉండాలి అంతేగాని ఒక ఫైల్ లో 2-3 క్లాస్ 4 ప్రాక్టీస్ చేసి రాస్తాను కానీ
నార్మల్గా ఎక్కడైనా సరే ఏ రిటర్న్ అయినా సరే ఒక ఫైల్లో ఒక క్లాసే ఉంటుంది, అది స్టాండర్డ్. ఎక్కడ ఏం చేస్తాము, ఈ క్లాస్ పేరు ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పేసి క్లాస్ తీసుకొని ఈ ఫైల్ ఈ క్లాస్లో తీసుకొని ఈ ఎక్సెప్షన్ ఇది ప్రీడిఫైన్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ప్రీడిఫైన్ తీసుకోవాలి. ఓకే. ప్రీడిఫైన్ తీసుకొని ఇది కన్స్ట్రక్టర్లోకి మనం వాల్యూ పాస్ అదే ఇన్పుట్ పాస్ చేసి ఇక్కడ మనం ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని త్రో చేసిన దాన్ని ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. ఒక ఫైల్లో 2 క్లాసులు తీసుకోవద్దు, ఏ క్లాస్కి ఆ ఫైల్ సపరేట్ ఉంటుంది, యూనిక్గా ఉంటుంది. ఓకే కృష్ణ, థ్యాంక్స్. ఎస్, మీరు ఈరోజు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఈ 5 కీవర్డ్స్ ఎలా వాడాలో మీకు ఐడియా ఉండాలి. ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ, త్రో అండ్ త్రోస్ కీవర్డ్. నేను మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు ఈ ఎక్సెప్షన్స్ వరకు నేను షేర్ చేస్తాను. మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ చేసామో అది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాము. మీరు గోత్రు అయ్యి అది ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతున్నాం. మీకు ఎక్సెప్షన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎక్సెప్షన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్